Hello students, 6th standard science third lesson let's separate the components या लेसनचा एक्सरसाइज आपण आता इथे सोडवतोय. फर्स्ट क्वेश्चन आहे चूज द करेक्ट ऑप्शन. आता या क्वेश्चनला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा. माझं नाव आहे सपना टीचर. इन मॅग्नेटिक सेपरेशन इथे 4 ऑप्शन आहे. डिफरन्स इन डेन्सिटी, डिफरन्स इन साइज, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी. तर याचं योग्य उत्तर येणार आहे सी, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. मग कसं लिहिणार आपण? इन मॅग्नेटिक सेपरेशन मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी इज यूज्ड. सेकंड क्वेश्चन आहे टू सेपरेट स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम वीट द थ्रेशिंग, हँड पिकिंग, विनोविंग, सिविंग कोणती मेथड यूज करतात? तर योग्य उत्तर आहे hand picking. So to separate small stones from wheat, the hand picking method is useful. See, third, alum dissolved in water can be separated using the evaporation, sedimentation, filtration, decantation. तर राईट आन्सर काय येणार आहे? इव्हॅपोरेशन. याचं कारण असं आहे की while alum causes sedimentation, settling when added a muddy water, dissolved alum in clear water can be recovered back through evaporation. So उत्तर कसं लिहाल? alum dissolved in water can be separated using the evaporation method. Fourth question is there is a doubt that water is mixed with milk. Separating the milk and water will be possible through filtration, evaporation, sedimentation and decantation. Not possible by any of these methods. Right answer येणार आहे not possible by any of these methods. कारण water forms a homogeneous mixture with milk that cannot be separated using basic physical methods like filtration, decantation, simple evaporation or sedimentation. Second question is set whether true or false. If false, state why. The filtration method is used to separate substances that are not dissolved in a liquid. That's उत्तर है true. Using magnetic properties, all metals can be separated from garbage. उत्तर है false. याचं कारण है only magnetic metals such as iron, cobalt and nickel are attracted to magnets and can be separated, while non-magnetic metals like copper, aluminum and gold cannot be separated using a magnet. Third question, the sedimentation method is used to separate salt from seawater. तर false आहे उत्तर, कारण salt is completely dissolved in seawater, so it does not settle down. The evaporation method is used to separate salt from seawater. Question 4, the winnowing method is used to separate lightweight debris from grains. तर याचं उत्तर येणार आहे true. Question 5 is the decantation method can be used to separate two liquids, one heavy and one light. Answer येणार आहे true. Question 3, for which type of mixture is the filtration method useful and how? Answer, type of mixture. The filtration method is useful for a mixture of an insoluble solid and a liquid where particles differ in size or the solid doesn't dissolve. How it works? The mixture is passed through a porous filter medium like strainer, cloth or a filter paper. The solid particles, being larger than the microscopic pores of the filter, remain behind on the filter paper, while the clear liquid passes through the pores and is collected below. Question 4. How will you separate sawdust mixed in a container of water? Answer. Sawdust can be separated from water using the following two steps. Sedimentation, flotation. Allow the mixture to stand undisturbed since sawdust is lighter than water. It will float on the surface or heavier weight particles will settle at the bottom. Filtration or decantation. Pass the mixture through a fine sieve, cloth or filter paper. The sawdust stays on the filter while clear water passes through alternatively. Gently skim or pour off the top layer. Water decantation. Question 5. While working, a carpenter finds that iron nails have mixed with sawdust. Which different methods can the carpenter use to separate them? Which of those methods is the easiest? Answer. Methods that can be used: magnetic separation using a strong magnet to attract and pull out the iron nails. Hand picking, manually picking out the iron nails from the sawdust one by one. Sieving, using a sieve
mesh large enough for sawdust to pass through while retaining the larger iron nails. Flotation, water separation, putting the mixture in a container of water, the lightweight sawdust floats while the heavy iron nails sink to the bottom. Easiest method. Magnetic separation is the easiest and fastest method because a magnet quickly attracts all the iron nails out of the sawdust without needing water or manual picking. Question 6. In the word search below, some words related to separation are given. One example has been circled for you. Find all such words in the word search and write them down. So, decantation, second, sedimentation, third, evaporation, filtration, churning, sieving, hand picking, winnowing. Now the next question, this is a project. Cut out 9 triangles from paper, copy the puzzles shown below onto them, sitting in a group. Arrange these 9 triangles in such a way that they form one large triangle and every separation method written on a side faces its correct example. Try to solve its puzzle. तुम्हाला पझल सोडवायला आवडतात का? आता इथे बघा प्रत्येक ठिकाणी एका एका ट्रायंगलवरती हा ट्रायंगल सेपरेट करायचे आहेत. डिकॅन्टेशन आहे, मॅग्नेटिक सेपरेशन आहे, सगळं लिहिलं, सिविंग लिहिलं आहे, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वॉटर, सगळ्या मेथड्स त्याचे. याला तुम्हाला लार्ज एक ट्रायंगल तयार करायचं आहे. लार्ज ट्रायंगल बघा कसा केला आहे. इथे आपण लार्ज ट्रायंगल तयार करायला हे सगळे पीसेस आपण जोडलेत आणि जोडल्यानंतर आपण ह्या सगळ्यांना इथे त्यांच्यात जी नावं होती ती व्यवस्थित दिलेली आहे. फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग tea powder from tea, sedimentation, settling of mud in muddy water, decantation, separating clear water from muddy water, evaporation, separating salt from seawater, churning, separating butter from buttermilk, magnetic separation, separating iron nails from sand, sieving, separating bran from flour, hand picking, separating stones from grains, winnowing, सेपरेटिंग चॅफ्स ऑफ ग्रेन्स. सो अशा प्रकारे राईट अँगल दिले, ट्रायंगल आपण राईट प्लेसला फिट केल्यामुळे एक मोठा ट्रायंगल तयार झाला आहे. शिवाय आपण सगळ्या प्रकारच्या टार्सिया पझल लेआउट सोल्युशन आपण इथे दिलं आहे. सो इथे आपला व्हिडिओ संपला आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी सपनास होमस्कूलिंग चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा मित्रांनो. धन्यवाद.